Welkom op deze persbabbel na de wedstrijd Roeselare Oud-Heverlee-Leuven-wedstrijd geëindigd op 1-1. Nigel, your opinion about today's game? Well, it was good to get the game on. I think both, Yuri would probably be saying as well, a bit concerned about the weather conditions and the possibility of it being a difficult surface. But of course, at the end of the game, we're very disappointed not to finish with 3 points, and the temptation, I suppose, is to talk about the controversy of the offside decision. I think the biggest problem from our own point of view would be the lack of control that came from the officials, and I've looked at it again, and you could certainly say that the player who receives it in the box is not in an offside position, but there is a player in an offside position who dummies the ball. Regardless of all that, I think it's more to do with the very fact that there was no clarity about what had happened, and I think that football's an emotional game. If you're asking your players to go out there and be committed, it's very hard then to say don't get wound up about something which is very, very frustrating in how it occurs. But having said all that, I think the important thing for me to now concentrate on is the fact that we've finished second in the second series of games. We've finished second in the first part of the season, and overall we've finished second in the table. So we've made a progression from last season's campaign, and of course looking forward we'll want to build again, because if we improve again, then that would be a good situation to be in. We have the luxury, of course, of being, I say luxury, we have another series of games now in playoff 2 where it gives the players an opportunity to play without the types of pressure that Jordi and his players are going to be playing with in their playoff situation, playoff 3. And of course we were in that situation last year, so you know it's never easy to be in that sort of situation, but we've got to look at our next series of games now as being an opportunity to build on what we've already done this year, and it makes the preparation for next year even more, gives us the opportunity to be more thorough. But first and foremost, now we've finished the second series of games, now it's about us getting the preparation right for playoff 2. But of course, you know, spoken very briefly with Jordi about it, and you know, I believe the first game for Roeselare is to be's at home, and of course I think you'll start, am I right, 6 points ahead? Is that how it will work? I think you're 12 at the minute, that gets off, so you start six ahead. So it's, for those teams involved in that, it's being able to handle the you know, the pressures of it are never straightforward, but I wish you the best of luck. Thank you. Okay. Thanks. Thank you, Jordi. Ok, l'analyse du match, voilà, je pense que, comme je suis d'accord et mon collègue, parce que le terrain, avec les températures qu'on a, je pense que non, moi j'essaye de faire un foot avec les ballons. Et hier, on a pensé qu'aujourd'hui va être difficile, alors on prépare toute la semaine, mais malheureusement, le terrain c'est difficile. Et malgré ça, je pense que les deux équipes, Roeselare, et on a essayé de faire tout avec les ballons. Je suis content de ça, je vois qu'il y a une progression de l'équipe, mais aussi encore il y a des choses à corriger. Et on a eu beaucoup d'opportunités, mais on a manqué de réalisme les derniers mètres. Alors, dans des actions ponctuelles de détails comme l'action du goal de Rachel, je pense qu'on peut faire plus. C'est une action que normalement, ce n'est pas une action, c'est un ballon, je pense sur Kelly. Que normalement là il doit avoir une foule, mettre le corps, et c'est une action qu'on doit éviter, ça on doit progresser. Mais à part de ça, l'équipe toujours a essayé de faire des opportunités, et je pense qu'on a mérité minimum les matchs nuls. Et si c'est dans les box, peut-être boxing, peut-être
Je pense qu'on a mérité plus que les matchs nuls. Mais ok, le foot est là, et les derniers moments, on a donné pratiquement, jamais on donne pas perdu les matchs, mais pratiquement à la fin, on a pensé qu'il va être très difficile d'égaliser les matchs. Mais voilà, polémique ou pas polémique, je pense que le résultat est là, rien on peut changer. Et maintenant, ça donne l'équipe de confiance parce que c'est des fois que l'équipe, jamais il y a de rendition et toujours jusqu'au dernier moment, on essaye de gagner ou égaliser les matchs. Alors, pour le prochain match, je pense que la progression de l'équipe est là et moi j'ai beaucoup de fierté à ça. Je suis très content parce que chaque fois je vois qu'il y a amélioration dans beaucoup des aspects. Goed, zijn er vragen? Quel est le programme jusqu'au départ du play-off 2? Le programme, c'est de moment, il y a 2 jours de travail encore, lundi et mardi. Comme ça, on va organiser tout. On va donner un travail spécifique pour les groupes et pour chaque joueur. Et pour Korte vertaling van de woorden van KSV-trainer Kondom. Het terrein lag wegens de klimaatomstandigheden niet zo goed vandaag, maar toch hebben beide ploegen geprobeerd om goed te voetballen. Ik zie bij onze jongens toch steeds weer progressie, zo creëerden we heel veel kansen, maar voor het doel missen we altijd wel iets. We waren daar echt niet realistisch genoeg. De details moeten veel beter uitgespeeld worden, zoals we konden zien bij het doelpunt van OHL. Tweede helft zijn we blijven gaan, het was heel moeilijk om terug te keren, maar ik denk, ondanks alle commotie bij het doelpunt, dat we uiteindelijk toch een verdiend puntje gepakt hebben. Ik hoop dat dit ons het nodige vertrouwen kan geven voor play-off 3. Nu gaan we eerst enkele dagen rusten en daarna gaan we die play-offs volop voorbereiden.